ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤ੍ਰਿੰਜਨ ਸ਼ੋ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸੀਜ਼ਨ 10 ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਬਾਰੇ। ਐਂਡ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਸਾਡੇ ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। we're so grateful to you. This is our third episode and we've already learned so much. ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। I think ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਖਾਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਆਪਾਂ ਦੂਜੇ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਵੀ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਟ ਭਰ ਕੇ ਖਾਦਾ, ਨੈਕਸਟ ਮੀਲ ਥੋੜਾ ਹਲਕਾ ਖਾਓ। ਤੇ ਕੱਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਸੌਰੀ ਆ ਗਿਆ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਛਿੱਕ, ਡਕਾਰ, ਗੈਸ, ਪਾਸਿੰਗ ਵਿੰਡ, all this kind of things ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਢੰਗ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦਾ। ਐਂਡ ਉਹ ਦੈਟਸ ਇਟ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬੜੀ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਸੀਗੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਾਜ਼ਮੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹਾਜ਼ਮਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਠੀਕ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਡਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ, ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਬਾਉਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਯੂਰਿਨ ਬਾਉਲਸ ਸੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਕਨਸਟੀਪੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਰੀਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਲੂਜ਼ ਸਟੂਲਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਰਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ। that will give you a clue ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਨੀ how is it functioning। ਐਂਡ ਦੂਸਰਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਡਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। hours later ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹੀ ਖਾਣੇ ਦੇ ਡਕਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, again it's common sense, ਆ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ already, ਪਰ ਅਸੀਂ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਕਿ actually ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਡਾਈਜੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੋਸਟਲੀ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਖਾਂਦੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਮੀਲ ਦੀ ਵੀ ਹੁਣ ਕੀ ਖਾਈਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਅਗਨੀ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕਰਾਂ ਕਿ ਥੋੜਾ ਬੈਲੈਂਸ ਲਿਆਵਾਂ, ਸੈਟਲ ਕਰ ਅਗਨੀ ਨੂੰ ਬਿਫੋਰ ਦ ਨੈਕਸਟ ਮੀਲ। ਹੋਰ ਉੱਤੇ ਡਾਈਜੈਸਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲੋਡ ਕਰਨ ਦੇ ਬਜਾਏ ਲੈਟਸ ਥਿੰਕ। ਵਨ ਆਫ ਦੀ ਐਪੀਸੋਡਸ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਸੂਰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਡਾਈਜੈਸਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਤਾਲੁਕਾਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਸਾਡਾ ਡਾਈਜੈਸਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਹਲਕਾ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਐਨ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਸਿਖਰ ਦੁਪਹਿਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਆਪਣੇ ਹਾਈਐਸਟ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਸਾਡਾ ਡਾਈਜੈਸਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਸਟਰੋਂਗੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਖਾਈਏ। ਐਂਡ ਯੂ ਸੈਡ ਕਿ ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੇਟ ਹੈ, ਡਾਈਜੈਸਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਅਗਨੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। am I right? yeah see I'm learning, ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ so it's really useful actually। ਤੇ so ਅਗਨੀ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਗਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਕਾ ਕੇ ਖਾਈਏ because it's cooked on a fire, ਅਗਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, so it's easier on the digestive system। so you said to not eliminate but to maybe not have as much raw food. Because this is also another modern fad, you know, it's kind of like a phase that you go through, go raw, you know, raw food khao te aa karo. Te what about ayurveda de vich phal fruit da, what place does it have, if any? Fruit is very important in Ayurveda. Fruit contains many nutrients and it's you know, it's life building, right? So fruit zarur khao, fruits very good for you, but fruits da bhi khan da way in Ayurveda. Most important thing I would say, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ fruits ਖਾਂਦੇ ਹੋ, there's a famous saying in Ayurveda, eat alone or leave alone. Eat alone, oh I like that। so ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਖਾਓ ਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। so fruit mix ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ fruit in between meals ਖਾਓ, I'm loving all these little nuggets of wisdom, you know, we'll have to write them down। so eat alone or leave alone। ਠੀਕ। ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ lot of people ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਸਬਜ਼ੀ ਦਾਲ ਨਾਲ fruit ਖਾ ਰਹੇ ਆ। according to Ayurveda that's not the right thing to do। so it's not the right thing to do because in a nutshell ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ digestive enzymes ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰੂਟ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਡਾਈਜੈਸਟ ਹੁੰਦਾ, ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਡਿਫਰੈਂਟ, ਇਟ ਰਿਕੁਆਇਰਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜੂਸਿਸ ਕੰਪੇਅਰਡ ਟੂ ਅਦਰ ਫੂਡ। ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਫਰੂਟ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹਜ਼ਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। So ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ and you've got the other food with it, it starts causing problems। So when you say eat alone, do you mean the fruit
all the types of fruit, like if you're eating, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੇਬ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੱਲਾ ਸੇਬ ਖਾਓ, ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੇਲਾ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੇਲਾ ਖਾਓ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਫਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, so you can mix your fruits, ਕਿ ਕੇਲਾ ਅੰਗੂਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ you can, but ideally I would say ਜਿਹੜੇ same fruit groups are same ਖਾਓ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ berries ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, keep it to berries. Strawberries and blueberries, for example. Because it's from the same group. Apples and pears, for example. You got it. Amazing. Keep them together. Again, because ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਹਜ਼ਮ ਹੁੰਦੇ ਆ stomach. It's similar. So again, body ਤੇ ਤੁਸੀਂ pressure ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ, ਹਜ਼ਮ ਹੋਣ ਗਿਆ, it will digest properly, it won't sit in the gut. ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣੇ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ system ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ, it starts rotting, it starts fermenting, and ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ama produce ਹੁੰਦਾ. Ama is like the Ayurvedic equivalent of toxins in the body, so it's not recommended. So regarding fruits, eat them alone or leave them alone is the best way. So when's the best time? ਸਭ ਤੋਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸਮਾਂ ਕੀ ਹੈ ਫਲ ਫਰੂਟ ਖਾਣ ਦਾ? Again, I would say it comes to the individual. Again, have to be very careful. ਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ. Pitta dosha is different recommendations. Kapha is different. Vata is different. In general, I would say very, very wide generally. ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ fruits ਖਾਂਦੇ ਆ, ਠੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ. ਹਾਂਜੀ. And raw ਹੁੰਦੇ ਆ. So if you remember, I said in the morning ਸਾਡਾ ਹਾਜਮਾ ਇੰਨਾ strong ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ. ਨਾਲੇ ਠੰਡਾ time ਹੁੰਦਾ. ਜਿਹੜਾ kapha time ਆ, it's a very cooling, quite cold time. So ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਠੰਡਾ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, and ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਗਨੀ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ignite ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ. So I would say it's not ideal to have it in the morning for that reason. But again, there have been some circumstances where for some clients they can have it, they can get away with it ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਜਮਾ different ਹੈ. But generally, ਕਿਉਂਕਿ fruit cold ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ recommend ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਵੇਰੇ. They don't recommend it in the morning. Unless I sometimes recommend ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ sometimes ਹਾਜਮਾ ਬਹੁਤ weak ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਜਮਾ ਵੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕੱਚੇ ਫਰੂਟਸ ਨਹੀਂ ਖਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ. They say ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੱਚਾ ਐਪਲ ਜਾਂ ਕੁਝ ਖਾਂਦੇ I feel bloated. ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਹਾਜ਼ਮੇ ਲਈ ਐਪਲ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. No, ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. But again, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਕੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ symptoms ਜਿਹੜੇ very bad ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ bloating ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੈਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, then it's not good for you. Then in that case I would say ਥੋੜਾ pears apples ਨੂੰ ਕੁੱਕ ਕਰ ਲਓ. ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ. ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, like my mum would cook an apple, you know, just an apple, you know, not necessarily an apple pie or an apple crumble, but just apple ਨੂੰ oven ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਖਾ ਲੈਣਾ. Yes, you can do that. So ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਹਾਜ਼ਮਾ weak ਹੈ, apple is great. It has things like pectin in it, which is good for clearing the gut. It's got so many benefits. So ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਜ਼ਮਾ ਇੰਨਾ strong ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ and some people ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ okay then you can stew apple. ਥੋੜਾ ਉਹਨੂੰ ਗਰਮ ਜਾਂ room temperature ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ like leave them out, because lots of people ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਫਰੂਟ ਨੂੰ ਫ੍ਰਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕਰਦੇ ਆ. ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ it becomes colder. Again, these are all very difficult. ਹੁਣ depend ਕਰਦਾ weather ਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਹਿਊਮਿਡਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਫ੍ਰਿਜ ਰੱਖਦੇ, ਜੇ ਫਰੂਟ ਨੇ ਸਾਰਾ ਖਰਾਬ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੋ, otherwise they can't eat fruit. They have to keep it in the fridge. But generally, if you stick to the rules ਜਿਹੜੇ ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਦੱਸਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ fruits ਖਾਣੇ ਆ, then you should be okay. So eat fruits between your meals. Don't have it with your meals. And I would say generally 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ I think then avoid raw foods generally. What about things like cucumber? ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਜਿਵੇਂ ਮੀਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਮੀਲ ਦੇ ਨਾਲ cucumber like ਤਾਰ ਆਪਾਂ ਸੈਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਂਦੇ ਆ. Again, it depends on the dosha. I know. So this is, you know, this is the amazing thing about in Ayurveda. ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬੁਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ. It depends on your dosha. ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੈ? One person's poison and another person's medicine. You know, that's what I love about it. So, for example, if somebody is experiencing a lot of dryness, a lot of vata impairment, then I would say
just cut out the salad with your meal. But just koi pitta vakriti and they got very strong, they can get away with it. So it depends on the individual. ਆਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੜੀ really important, I think ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਕਿ it's different. ਹੁਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਆਹ ਕਰਕੇ ਦੇਖ, ਮੈਂ ਆਹ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਲਈ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਠੀਕ ਰਿਹਾ. Do not underestimate the power of saying the words for you. Yes. ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ. ਅਗਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹੇ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਆਹ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਆਹ ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ. Absolutely. This way ਇੱਕ ਤਾਂ we're allowing that person their individual you know advice and room for that and empowering but not necessarily taking on, because ਜੋ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਲਈ ਸਹੀ ਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਇਨਸਾਨ ਲਈ ਵੀ ਸਹੀ ਹੋਵੇ. one question ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਜ਼ਮੇ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਸੂਰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਆ. what about ਜਿਹੜੇ ਠੰਡੇ ਦੇਸ਼ ਆ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸੂਰਜ ਘੱਟ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਉਹ things like that, does that also affect ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ environment ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਖਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਡਾਇਟ, ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? Absolutely, all of that. Absolutely, 100% true. Ayurveda looks at everything. They don't just look at the individual body, just individual body nahi dekhde. Vatavaran. Also seasons bhi dekhde hain. And there's a chapter in the text beautifully explained called Ritu Charya. Ritu da matlab season, Charya da means like regime. So oh Ritu de Charya de hisab naal chalda hai ki bahar weather ki hai, then what should I eat? And this is the most important thing. It's crucial, especially ajkal, because ajkal ਜਿਹੜੇ seasons are a bit mixed up ਹੋ ਰਹੇ ਆ. Middle of the summer ਸਾਨੂੰ ਠੰਡ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, middle of winter ਸਾਨੂੰ ਗਰਮੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, and so ਲੋਕੀ ਫਿਰ confuse ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ, but you know weather outside. So ਤੁਸੀਂ they teach you beautifully ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦੇਖੋ ਮੌਸਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ. ਜੇ ਠੰਡਾ ਮੌਸਮ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਠੰਡਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਖਾਓ. ਜੇ ਗਰਮ ਮੌਸਮ ਹੈ you can get away with it. So ਮੌਸਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖੋ and seasons ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ. I could talk about this for hours. Spring the different diet, summer different diet, autumn different diet, winter different diet. ਜੇ ਅਸੀਂ season ਰਿਤੂ ਚਾਰੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, it will help us. ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਅਗਨੀ ਵੀ change ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ summer 'ਚ ਸਾਡੀ ਅਗਨੀ low ਹੁੰਦੀ ਹੈ. I did a post on this actually recently on Instagram. I actually put a quiz out to ask people that, do you think our digestion is stronger or weaker in summer? Everyone put stronger. I was shocked at that response. It's actually weaker in the summer. Because it's kind of, I think the body is so intelligent. Body ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਬਾਹਰ already too much ਗਰਮੀ ਹੈ. So ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪੇ ਠੰਡਾ ਰੱਖਦੀ ਆ, ਅਗਨੀ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ. And in winter ਬਾਹਰ ਠੰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, and so the body knows ਅੰਦਰੋਂ we need to crank up our agni, if you like, a bit to deal with this. And just this coincidentally ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ festivals ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਦੀਵਾਲੀ and all the festivals ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮਿਠਾਈਆਂ and heavy ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਂਦੇ, ਗਰਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਂਦੇ, heavy to digest ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਂਦੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ mainly winter 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ. ਜਿਵੇਂ ਮੂੰਗਫਲੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ in India. Yeah, and like the heavy ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ sweets and puddings and you know, like again these are all natural things, they're good for us. Well, the ones who were made traditionally were good for us. I don't know about now in the market. And so, but although ਸਾਡੇ hajma strong ਹੁੰਦੀਆਂ, we can digest it. We can't digest the same things. And so winter the which we can afford to eat more heavier and to gain the nutrition we need. And as the time goes on, when especially comes to spring, summer, we need to go a little bit lighter. And ਜਦੋਂ seasons change on there, at the moment, ਅਸੀਂ ਹੁਣ autumn to finish, or we're starting winter. But be very careful. Or ਜਿਹੜੇ transit ਤਾਂ ਹੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, everyone's getting flus, colds, because ਸਭ ਕੁਝ ਤੋਂ ਅਗਨੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, like your father used to say to you. ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੀਜ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਸੋ ਸੀਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਸੀਜ਼ਨਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਫॉर एग्जांपल ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ all my life always felt cold. ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ ਸੀਗੀ all the time. ਮੈਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਸਲੀਵਸ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀਗੀ.
but now the age I am, and maybe बहुत सारियां औरतां मेरी उम्र दियां feeling hot all the time. I know it's a change in my body, but does this mean it's a change in a season in my life? Absolutely. Ayurveda avi beautifully samjhanda. So ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੇ ਆ, the doshas, not only are they linked to the seasons, not only are they linked to the times of the day, they're also linked to our ages. So if you look at it, for bachpan da jehda time hai, oh kapha time hai, because kapha is very strong, it's building. ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ middle age ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਪਿੱਤਾ time ਆ. Pitta is very sharp, transformative, we're getting stuff done, we're building, we're in terms of sort of careers and things. And after that comes the vata time. And vata time is... This is the airy time, is it? So we are actually in vata time. So we're the same age, so I know. And I've got exactly the same symptoms as you, feeling hot all the time. So pehle episode de we are going to talk about these doshas, kapha, pitta and vata. ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ in depth ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ. But just for now, ਆਪਣੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ so you said ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ kapha is strong. Because kapha is building. It's like a building, right. Nourishment building. And then middle age you said is pitta. And ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਆ, so they say we're kind of like in between. Yeah, so we're kind of on the cusp of we're coming out of pitta, going into vata. So and vata is ayu. So the vata dosha, the elements that it consists of is space and air. So that's akasha and vayu. Yeah, dono milake is vata. So what do we need to? So talking of seasons, so ਫਿਰ ਜੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇਖਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸੁਣਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ, maybe they're going into menopausal cycle of their life. So how can we? So ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅਗਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਕਿ what's going on there? Again, it's individual. Again, it's individual. So again, it's like the blanket thing, menopause. Yes, all women are going to go through menopause. You're going to go through menopause. I'm going to go through menopause. But what our symptoms are could be completely different. Somebody might say, I'm suffering from, and I'm noticing this in our age group. I'm talking to all my friends. Koi kenda, ਮੈਨੂੰ hot flashes ਬੜੇ ਆ ਰਹੇ. If you ask some, tell me the one thing ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਮੈਨੂੰ ਪਸੀਨਾ ਬੜਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ hot flash ਬੜਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ. Yeah, you ask somebody else, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਮੇਰੇ hot flashes ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਇੰਨੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ anxiety too much ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ phobias anxiety ਸੀ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ. Yeah, and somebody else could say ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਭਾਰ ਬੜਾ ਵੱਧਦਾ ਪਿਆ. See, some people have all three, some people only have one or two, some people only have one. So to see, they cannot even menopause which har ek aurat is going to be different. Hanji. So that's why they need to look at individually कि मेरे symptoms मेरे body की हो रही है. Again, so that's through consultation. From the beginning we look at everything from when you wake up in the morning to when you go to sleep at night. What's your routine? But there are obviously certain things that you can do. Personally, from my own experience, again, we're the same age and we're going through it. So I guess the way I keep myself balanced is routine. ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਹਿਲੇ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਡਿਸਪਲਿਨ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਤੇ ਪਰਹੇਜ਼. ਪਰਹੇਜ਼ ਐਂਡ ਰੂਟੀਨ, ਪਰਹੇਜ਼ ਐਂਡ ਡਿਸਪਲਿਨ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਲਿਆਉਣਾ ਬੋਡੀ ਇਟਸ ਨੋਟ ਈਜ਼ੀ. ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ 6 ਪੈਕਸ ਬਣਾਉਣਾ, ਰਾਈਟ, ਇਟਸ ਨੋਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਬਟ ਲੈਟਸ ਸੇ ਮੈਂ 6 ਪੈਕ ਬਣਾਉਣਾ, ਇਟਸ ਨੋਟ ਈਜ਼ੀ. ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਗੋ ਟੂ ਜਿਮ ਐਵਰੀ ਡੇ ਔਨ ਅ ਕਾਨ, ਬਟ ਡਿਸਪਲਿਨ ਚਾਹੀਦਾ and parhez chahida to do that, right? Similarly, jadon ase apni body nu balance liana, same thing. But discipline and parhez is important, but what I'm talking about is routine, your daily routine. Now this is something that, sort of daily routine. Tusi khana same time te every day kha rahe ho, थोड़ा सोने the time same every day, every single day, not looking at chutti, whatever, 6 weeks holidays, let's let the routine go out the window. I know it happens, it happened to me too, but if you want good health, stay in balance. ਤੁਸੀਂ morning ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹੋ, so are your meals eating, ਤੁਸੀਂ in between ਕੀ ਕਰ, ਤੁਹਾਡਾ routine ਹੈ, are you taking time out of your day to breathe? All these topics I could talk about for hours on each one because they're all so important. ਕਿੰਨਾ time ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੱਢ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ 1 minute ਵੀ ਕੱਢ ਲਓ 3 times a day. Sometimes I give that as a pill prescription. ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ 3 ਵਾਰੀ ਆ ਪਿਲ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 1 minute morning 1 minute ਤੁਹਾਡਾ lunch time, 1 minute 3 minute 24 to ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਹੀ ਸਕਦੇ. It doesn't matter if you're at work. If you're at work, go and find a quiet room. Go to the toilet. Toilet ਜਾ ਕੇ 1 minute ਲਈ ਬਹਿ ਜਾਓ,
concentrate on your breathing. I'm telling you, it will make a massive difference. क्योंकि menopause ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ cortisol levels ਵੀ rise ਹੁੰਦੇ ਆ. So we need to manage all of this through diet, lifestyle, but each person is going to be different. Each person is going to have their own symptoms. So ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਿਰ ਅਸੀਂ advice ਦਿੰਦੇ ਆ. So ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, and every single episode there's been this nugget of wisdom, and ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਚ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਖਾਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, and ਦੂਜੇ ਤੇ we had something else, and then ਤੀਜੇ ਤੇ we talked about not suppressing things, and ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਹਰ episode ਦੇ ਵਿੱਚ we've been talking about doshas ਕਿ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, and the kapha, pitta and Vata, Pitta, sorry, Kapha. Vata, Pitta and Kapha. Yeah. Do they have to be said in that order? Yes, we always do. Yeah, we always say them in that order. So, Vata, Pitta, Kapha. Vata, Pitta, Kapha. It's to do with the elements that they're made and of. like you said, ke bachpane de vich you're in Vata, so it's kind Kapha, of like... So bachpan de vich you're in Kapha, then your middle stage. So Kapha is up to sort of about, let's just say sort of 14, 15, 16 years. And then after that, you're in your Pitta phase. And then say... There's debate on this 50, 60 age, and then you start going into your so 60ish you start going into your Vata stage of life. So shall we talk a little bit about the doshas, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਿਰਫ 5 ਮਿੰਟ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ. So ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ terminology use ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, we're using these words, ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਬਾਰੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ very briefly. ਫਿਰ ਆਪਾਂ next episode ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਆਪਾਂ in depth in bare gal karange and more stuff. So let's start one by one. Right. Okay. So in general, most people will know that there's 3 doshas. There's actually more. There's actually more, because very rarely I see they get so insan de vich ekoi dosha. So there could be a bit of Vata, a bit of Pitta. There could be Vata Pitta, or there could be Pitta Kapha, or there could be Vata Kapha. So very rarely is it just one. But just to keep things simple, just to keep it simple, let's talk about the 3 doshas. So there's Vata dosha. Vata is made up of space and air. So it's made of Akasha and Vayu. And you have the Pitta dosha, which is the next one. Pitta dosha is made up of fire and water. So it's made up of Agni and Jala. And then you have Kapha dosha. Kapha dosha is made up of earth and water. It's Prithvi and Jala. And we can go on to talk about how we can even use those elements, just using our own common sense, to understand our body types. And how can we work out what body type we are? Very basically. So again, the best way would be to book a consultation, because the consultant will go through your history. And they will then decode, they will understand what your body type is. So I know online there are lots of quizzes that you can fill out. I don't know, there are so many out there. I mean, have a go, see if they work for you. I don't know, but the only way that I've been trained is to do a thorough consultation with the client, and then we work out what is called their prakriti. Is it just before we get this two doshas that we have? You have your prakriti, which is your innate dosha that you're born with by birth, your genetic makeup. And then you have your vikriti. Now your vikriti is what's going on with you at the moment, your environment. So somebody could be born a certain dosha, but they might be experiencing symptoms of another one. Why is that then? That's why people get confused. They're like, hang on a minute, I'm this dosha, but it doesn't make sense to them. And that's why. Because jo sada mahola, jo sada ren senda vatavaran, that's going to influence what our current state is, and that's your vikriti. So through consultation, you can work out both. So interesting. So we will talk about this and lots of other things. But ek gal jehdi tusi kahi hai ki you're born, you're like with something, and then thoda environment influence karda what you develop into. And it's always changing. Vikriti is always changing. So throughout, Prakriti never changes. Prakriti is stable. It's your born, it's your innate. Call it your DNA. I'm very, very loosely. Call it your genetics, whatever But but your vikriti is always changing. So we're trying to keep our vikriti in balance, and we're trying to keep our vikriti closest to our prakriti as much as possible,
to keep ourselves in balance. So we're going to talk about this and lots more in our next episode. But sab to jaruri gal, I think, je tusi kya ke, you know, there are online quizzes to find out. But I wanted to say कि ये जड़ी विद्या है, जड़ी knowledge है, ये जड़ा ज्ञान है, you can't, and I've said this so many times before, you can't get it from a 10-week online course. You know, ये साडी किन्ना पुराना ज्ञान, like you said कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ father ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹਕੀਮ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ancestors have like been passed down ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਸਟੱਡੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਮੈਂ ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ, I've become a specialist. It's much deeper than that. Absolutely. And even the most experienced consultants, I can tell you, who are 25 years experience, even they will tell you they're still learning. Ajara Gyan, it's so deep. But even if we can touch on the surface of it in this lifetime, it's very beneficial. So we'll talk about this and lots more next episode. Dekhna na bhulna, Sikh channel har somwar shami Sky 762 Trinjan show. Milde hain fir agle hafte. Vaheguru ji ka khalsa, Vaheguru ji ki fateh.